Mohlomi ha re wa moele karolong ya pele ya lethathama la mananeo a rona ikgethang mo re buisanang le baahi ho tswa bo mmasepaleng ba fapaneng be ileng hore ba na le diphephetso tseo ba tobaneng le tsona. Hopola hore e lenaneo lena re le hasa ka kotloloho ho tswa Windmill Casino Bloemfontein ke masepaleng wa Mangaung Metro. La ka lebitso ke Lahliwe Matsotso mme re ne re loketse hore ebe re tsamaya le malome a mafahla ka jeno empa he tlasa maemo a kekeng a qojwa re tla ba le yena lenanong le tlang. Re boetse re na le baetapele ba bohlokwa kwano be e leng hore e tlo ba karolo ya dipuisano tsena mmoho le baahi ba Lori Park jwale ka ke hlalositse hore re na le bona bakeng sa ho ntsha a mang ao e leng hore ke mathata eo ba tobaneng le ona letsatsi ka leng. Mme ntle le senyo ya nako e re ke tle ke tsebise bahlomphehi ba teng ka kwano tafoleng mme ho tswa ho Lori Park Men's Forum re na le Ntate Hloni Nyatanyane. Ntate Nyatanyane ha re wa moele mohlomphehi re lebohile ntate wa ka ho tswa ho e mong wa baahi ba kwano Lori Park re na le Ntate Mokalanyane Rapuleng. Ntate Rapuleng le wena re lebohile mohlomphehi wa ka re boela hape re na le forum ena ya sepolesa le setjhaba CPF ka bokgutshwane ke modulasetulo mona re na le Ntate Obakeng Msuthwana. Ntate Msuthwana le wena re wa moitse mohlomphehi ke le buila hole bahlomphehi ba ka ke kopa fela le tleleng ke di maike ra ke le botsa kapa ke le hloma dipotso le tsebo o araba le setjhaba se mona se utlwe ke a leboha hole. Ha re qale ka wena Ntate Nyatanyane jwale ka modulasetulo wa Men's Forum ka re ho Lori Park motho wa ka ipotsa hore na ke eng se ileng sa fihla menahanong ya lona hore le qetelletse le theile mokgatlo o tshwanang le lona. Okay, a ke le boe Melahliwe le bomme le bontate kaofela ba leng teng ka hare ho tulo le sebaka. Ke tla tsamaya ke bua Sotho ke sekopanya le sekgowa hore re ska siya ba bang ka morao. The thing is Melahliwe, we realized hore there's a lot of crime in our area that is committed by our own children. There's vandalism of public infrastructure. Kore dintho di tswile taolong. Batho ba hlayang dibakeng ka ho fapafapana ba tla Lori Park mo ba tlo lahlela toti ya bona mo Lori Park bana ba thuba hoseng ha re ra tsoa a rena motlakase bana ba rona ba Lori Park ba kgaotse cable ya Sentleke ba e rekisa ba lo tsuba di drugs ka yona. So in the community group there were always every day complaints, no solutions. Then we decided hore rona as bontate let us rise up and be counted and do something about this. We can't keep on complaining without coming up with solutions. Then the first solution we came up with was to team up with Community Policing Forum. And then we started the patrols. We started the patrols every night. We have teams for every day that go out on patrol. So we patrol the streets. But most importantly, we sometimes camp at the Sentlek substations to specifically guard the cable. Maybe you might ask yourself, what is so special ka cable ya Sentlek? Why is akatuwi ke beng ba yona e ka tuwa ke rona? We have taken it upon ourselves hore cable eo ha se ya Sentlek. Hantle ke cable ya rona eo. Antse re reka motlakase re patala re etsang tjhelete eo e Sentlek e rekang di cable ka yona le infrastructure eo ya yona. Hantle ke tjhelete ya rona eo. Then re ke qetelle ka le reng. So hore re kate cable e jwalo is because mo Lori Park bana ba rona mo ba kenang sekolo teng, all of them ba kena sekolo mo senang feeding scheme teng. Now they have hore hoseng ha ba ya sekolong ba nke lunch box. So if there's no electricity bana ha ona lunch box ba yang ka yona sekolong.
batswadi ha ba kgone ho hlapa. Hona le batho, people who run businesses from their own houses in Lorry Park. So when there's no electricity, their businesses suffer. So that's why we prioritized cable theft, the drugs, and present fatherhood. That's why we formed Lorry Park Men's Forum. e hlakile ntate Nyetanyane. Ntate Mosotwana, ha ke tla ho yena jwale ka modulasetulo wa chairperson modulasetulo wa Lorry Park CPF. Ntate Nyetanyane o re ho bone ho le bohlokwa hore ba sebetse mmoho le lona. Jwale so motho a ka ipotsang sona ke hore ha isale ho ba le neeletsano ya mofuta o jwalo pakeng tsa lona le CPF mmoho le Lorry Park Men's Forum. Re ka re tema ya bonahala. Ke a leboha. Tema ke ya bonahala mme wa ka. Re proud ka bontate ba rona ba Lorry Park ba eme ka maoto. Taba le re sokodiswa haholo ke taba ya illegal dumping. Batho ba Bloemfontein ba tshaba ho ya ka dumping site ka mane. Go ile go ba le di robbery le di incident tse etsahalang, so batho ba ne ba tla Lorry Park ka bongata. So bontate ba rona together le ba CPF, they have taken ownership ya Lorry Park. E mong le mongwe ke patroller, ha bona motho a dumpa ba mo stopa. So in terms of dumping and cleaning the neighborhood, we are doing very well. Go kolomaka neighborhood ra kolomaka ra patroller, so ke partnership e ntle haholo, re appreciate. Ha ke tla go e mong wa baahi ntate Mokalanyana Rapuleng. Ntate Rapuleng ke nana o ntse mametse se qetang ho bua ke ntate Nyetanyane mmoho le ntate Mosotwana ka karolo eo baahi ba ka e bapalang ntshetsopeleng ya dibakeng tseo ba dulang ho tsona. Potso ya ka ho wena ke ena, phepetso e kgolo eo le tobaneng le yona letsatsing le tjhabane le dikelang jwale ka baahi ba Lorry Park ke efe? Ke a leboha mme ke lebohela monyetla. Ke nana hore phepetso kgolo jwale ka bontate ba se ba buile, ke nahana hore ke tlhokeho ya mesebetsi. Jwale ka ntate a hlalositse hore ba bang ba bana ba rona ba nka karolo tabeng tsa botlokotsebe, mme ke nahana hore sesosa ke tlhokeho ya mosebetsi. Ke nahana ha bana bao ba ka fumana mesebetsi le botlokotsebe le bona buka fokotseha kapa ba fela ho hang. Ntlheng eo buang ka yona ya botlokotsebe hore bo ka fela e bang ho ka bana le phehlo ya mosebetsi, o ka ho motho ya sa tsebeng sebaka sa Lorry Park jwale ka o le moahi, o ka se hlalosa ile sebaka se jwang se bolokehile bakeng sa hore motho a ka phela ho sona? Nkare ke leboela karolo e bapalwang ke mekgatlo ene mmedi, eleng Community Policing Forum le Men's Forum. Ba bapala karolo e bohlokwa haholo ho etsa hore sebaka sa rona se bolokehe. So nkatsho ke re ho ya ka karolo eo ba e bapalang, sebaka sa rona se batla e ba sebaka se bolokehileng. Fela menyetla yona e teng bakeng sa batjha ho netefatsa hore hona le mo ba dulang ba le teng, hobane ra tseba hore e bang ho sena seo ba se etsang ba tla qetelletse ba tswile tseleng mme ba amile diketsong tsa ditlolo tsa molao. O bona jwale ka moahi kapa mohlomong jwale ka motswadi re ka re di-opportunities di teng bakeng sa batjha ka hare ho sebaka seo le phelang ho sona? Nkatsho hore di-opportunities di teng, le mmuso le ona o bapala karolo ya bohlokwa ho etsa hore menyetla e be teng. Ke bua tjena ke qadile ho thusana le ba bang ba batjha hore ba ikopanye ba etse mefuta ena ya kgwebo e bitswang hore ke di-cooperative. Mme ba thabetse leano lena haholo, mme ha ba ikopantse ba qala dikgwebo tsa bona, mmuso wa thusa hore tabatabelo ya bona e tswele pele, ba kgone ho etsa seo ba batlang ho se fihlela le ho fetola maphelo a bona hore a ntlafale.
e hlakile ntate wa ka ntate Nyadenane ha ke bole ke kgutlele ho wena hape ke botse hore ho ya ka mo o shebileng ka teng le ho tloha ha sa le qadile Lorry Park Men's Forum re ka re social challenges tse ileng hore di tobane le batjha ba o ileng batho ba bontate letsatsing la kajeno kapa mohlomong mehleng ya ha jwale ke eng haholo ka ho fetisisa Merahlo, one of the things the startileng the initiative the thing as Lorry Park Men's Forum. Last month we hosted the first boys in Dab in Lorry Park. We had an attendance of 120 young men from 15 years and above. Then we announced hore re tseba di challenges tse ba tobaneng le tsona as young men ba holang mehleng ena ya hona jwale. So re le bontate ba Lorry Park Men's Forum re sa fundiwe ke mmuso re sa fundiwe ke mang kapa mang. We are funding ourselves from our own pockets re ketsetsa ntho engwe le engwe. We opened our hands and our arms re khutliseditse challenge ho batjha ba rona hore re batla ka ga Lorry Park next year re be re na le player ya Siwelele re be re na le player ya Cheetahs ya di Springboks ya eng re na le actor e hlahang ho Skeem Saam. So if hona le any need e banang le yona ya ho ntshetsa pedi di talente tseo tsa bona tseo ba tlohelle hore mmuso eng kae he minister wa eng khale re mo sendela email ya arabe ha etseng. We said whatever need e bana ba rona banang le yona we will be there for them from day one ho fihlella ba richa di goal tsa bona. So ba re sebedise as an advantage. One of the principles tse re phelang ka tsona as Lorry Park Men's Forum ke hore we promote and reward good behavior. We promote and reward good behavior. Re batla bana ba well behaved. Re khathetse ke ntho ya hore one day I asked them a question in a meeting hore re khathetse ke bana ba ditlokotsebe ba tswileng tseleng ka ga Lorry Park bomme le bontate ke ba dutse mo ba tla o bolella ha o ka ba botsa hore ke bana ba feng ba ditlokotsebe ba tswileng tseleng ka ga Lorry Park ba ka o mentionela mabitso a mararo a 4 ba tsebahala ba tuma ba fuwa attention. Mara ha o ka ba botsa hore ke ngwana o feng a itshwereng hantle o feta bana ba bang ka ga Lorry Park, nobody knows because we don't pay attention ho bana ba itshwereng hantle. Re shebane re matha ka moraba ba tswileng mo tseleng re senya tjhelete le nako ho bona re ga ba lokisa ba sa loke ole a lokileng a ba qetelletse a tswile mo tseleng because ha re mo fe attention. So we are turning the page. e hlakile ntate Msothwana a ke utlwe ntlha ena ho thata o le kae le CPF o sebetsana le setjhaba hobane ke a tseba hona le tse ding tsa dinyewe tse ileng hore maikemisetso ke o fumana tlhahiso leseding e itseng ho setjhaba ho bonolo kapa ho thata o le kae ho sebetsana le setjhaba o fumana tlhahiso leseding e le hlokang ho rarolla tse ding tsa dinyewe tseo le fumana le tobane le tsona le CPF. Mewaka ha ho thata o sebetsa le setjhaba batho ba Lorry Park ba khathetse ke crime ntwe ya crime ke tlhokotsebe ya ba tshwenya haholo and they are willing to work with us re resolve mathata re shebaneng lone ntwe ke bonang re struggle ka yone ke fila gore re ka kgona go combat crime ke ha re ka create maximum participation ya community, particularly our young people how bitsa cleaning campaign you don't see them, how re tlo patrol you don't see them. So
I want to put a challenge to our young people, take ownership of your neighborhood. Lorry Park is the only neighborhood we have. We don't have any other one. So, bontate ba Lorry Park ba eme, mekgatlo e mengwe e eme, young people come on board. Re ageng Lorry Park. Thank you. Ke lebohile haholo. E re ke kwa le holo na ba hlomphe ke fe ba ahi ba teng kwano ba Lorry Park mohlomong hona le tlhakisetso ba batlang ho utlwa kapa mohlomong potso ba batlang hore ba le botse yona pele re ka lokolla le dula fatshe ra fetela ho sepolesa jole ka se le teng jole ka haro lo boela hape rena le moemedi tswa masepaleng wa manga o metro mmoho le bana ba ikaramellang dikgokahanong tsa motlakase Sandlek le bona ba teng ha ke tsebe mohlomong ba ahi hona le yanang le potso ke tla bona fela ka ho bontsha seatla o bo so tla go finyana mona ntate wa ka dumelang ntlok ka kakaretso ke ne ke kopa fela ntate Hloni jwalo ka setho sa Men's Forum a ka qakise hanyenyana hore na jwalo ka ha ile hore botlokotsebe ke taba e thata ka go Lorry Park hore jwalo ka bontate hona le ntwe e re bitsang absent father na ya contribute hore bana ba iphumane ba le ka tsela eno jwalo nna le bana ba ile hore ba reizwa ke di single parent ka go le ba palang ho bona hore na bana ba nono ba ba atamela hore ba iqeteletse ba iphumane hore ba etsa ditaba tse nepahetseng na a hlakise fela mono ntate Msothwana CPF ke ne ke kopa ntate jwalo ka ha hlalositse hore support from the community hore e thusetse bakeng sa hore crime ya rona e tsebe ho theoha hobane ha o thuse re bua digroupung ha o thuse re bua ka matlong kapa o bua mohlang o utlwileng bohloko hona tjena ha re sheba ha o qala fela o feta diroboto tse qala mo tsa pelesiri ho lefifi ho ya kwanana so ho bolelang hore this thing is coming e tlo fitla mo reng ha o ema stopong o tlameha o ema koloi ile kapa ha o kena gate o ntse o le gate mo no ba qeteletse ba ntse ditaba tse seng hantle hore na from the SAPS hona le tshetso e ba e thola mono hobane ke tla ntleng ya hore ha re patrola kapa ho patrolwa o fumane hore o apere reflector fela ha ona donki pile o na le phala le reflector so motho le rong o mothibela tsa botlokotsebe kana gongwe o tshwere sebetsa se kotsi se le reng se ka nka bophelo ba hao ene kana gongwe o sile le lapa la hao mme le bana be le rong ho sane ba ka fetoa dikhutsana ke a leboga re le buila holo ntate wa ka ntate Nyetonyane ha ke qala ka wena Mela Hlibi ke le boe potso ya ntate Tshwane a simple resolution kapa principle ya re phelang ka yona as bontate ba Lorry Park Men's Forum ke hore jwalo ka bontate lerato le mofuthu le nthongwe le nngwe e re etsang ka malapeng a rona ga e ntshetsa ka ntle setjhabeng sa rona sa Lorry Park ha e felle ka matlong a rona fela ka mantswe a mang se ke se hlalosang ke hore bana ba dulang le single mother le bona re bontate ba bona we are available to father them to parent them anytime ha ba na le mathata re hlola re bua le community ya rona le bona ba tseba hore we are there for bana ba bona ba tle ba re sebedise e re ketse mohlala hona jwale re ntse re na le bona bothata bo ba di drugs ka Lorry Park mare I'm proud to say ha o sana motho a rekisetsang bana di drugs ka hara Lorry Park ba di lata ke tsebe kae ko ba di latang teng because batho ba bane ba rekisetsa di drugs we hunted them down re le bontate ba Men's Forum in collaboration le CPF hore ke man le mang ba bang ba ne ba hirile matlo ba hirile eng ba dula Lorry Park mo they had to relocate we chased them out so ke go bontsha hore le bomme ba dula le bana ba senang bontate we covered them kaofela bona hore re le bontate re ha ona motho a tla dulang Lorry Park mo ka pa tla hlayang kae a tlo rekisetsa bana ba bona di drugs re ntse re teng e hlakile ntate Msothwana ha ke tla wena Oh, thank you, me. Ntate Tshwane, go bua nnete seponesa sa rona se re fa support haholo fela
Re sebetsa under our sector commander, Sergeant Ntomani. She's hands-on, re bereka le ene hantle haholo. Bontate ba re sebetsang le bone ba CPF ke bontate ba ba committed. Re na le 3 years re patrola Lorry Park non-stop beke le beke. A gona beke ya mahala ra kena ke bontate ba nang le commitment ba sacrifice nako tsa bone le di family di petrol jwalo jwalo. So support e teng and Jehovah o re beile seatla o re tlhokometse. Ke mosebetsi o kotsi because bosiu ha o tsebe o kopana le mang ho ka etsahalang, but we have never had any incident tse di otherwise. Lorry Park mona bosiu ba tseba hore ha re kopana le wena ke stop and search. Ha re kopana le wena bosiu tshwantse o bue gore o mang o ya kae o batlang bosigo. Yeah, thank you. E fela ntlha eo e ntate Shona a buang ka yona ke a bohlokwa haholo hore ebe le lwansana le dinokwane lona ho se letho leo le ngore le ka le sebedisa bakeng sa hore le itshireletse. Mohlomong ha ona se ileng hore se ka etsa la fetola mawa mohlomong wa hore di patrolling tsena tsa lona la ba le bona dikarolo tse itseng la ha ikaba members tse 2 kapa tse 3 tsa mapolesa ileng hore a theohetse bosumbo ho ba karolo ya letsholo leo la lona ho etsa bonnete fela ba hore tshireletso ya lona e hlile e ka sehlohlolong. Ya mmewaka di patrol tsa rona re na le security partners. My security from different companies throughout the metro. Sometimes we do the mass patrol le bone together le Sponisa, but it's not all the time. Fela ha le di etsa le dula lena le bona bana ba company ya security. But it's not all the time. Ke mane le mane in special operations are organize it. A hlakile ha ke tsebe baahi ba teng kwana hona le santsaneng ana le potso mme o ka tumela man microphone bakeng sa hore o tlo botsa potso ya hao le hore na o ilebisa ho mang. Nna ke ne ke kwetse potso e le nngwe fela. Tumela fela microphone mme wa ka. Jo ha ke tsole go bua ka ona. Ke ne ke ngotse ke re nna le bitso ke Mam Khonwane. I'm 30 years living in Lorry Park. We pay rent in the same bracket as Pelesir, Fauna and Fichak Park. The illegal occupation of land behind Lorry Park is a crime. For me, I think it's a crime. So the resolution that maybe I do have is that those people, which all those involved for that illegal occupation, be held accountable and on their expense be fixed. That is all that I'm asking for. Jaka ke le moagi wa Lorry Park. Ke a leboga. Ke a leboga go le mme wa ka. Ke nana eno re tla ifetisetsa ho MMC ha sa palame bakeng sa ho arabela potsong ya mofuta o jwalo. Ntate Mokalanyana ke kopa ho botsa potso ena jole ka e mong wa baahi mme o lla ka ntlha ena ya ho ipeha ha baahi ba bileng teng ka re ho Lorry Park o le e mong wa baahi ha ke tsebe wena mme o bua ka hore yena o bile mona dilemo tse 30 kaofela 30 years ha ke tsebe wena e se le dilemo tse kae o dula Lorry Park yo a mme jwang o le moahi ke na le nako e telelenyana ke qadile ho dula Lorry Park ka 1996 2 years after
the freedom ya rona re le batho ba batsho mme Lori Park e qadile e le sebaka sa makgowa e qadulwe e thewa hodima leano la kgethollo empa ka mora 1994 a re fuwa tikoloho ya ba re fuwa tokelo ya hore re ka dula moo motho e mong le mong a ka dula moo a batlang ho dula teng so ke ditse Lori Park ka 1996 ke hopola hore Lori Park ka nako e ne santse e le motsana ho no soka ho ba le sekolo ka nako eo ho no soka ho ba le holo ena e teng e ntle e re nang le yona le di-facilities tseo e nang le tsona empa ka mora nako ya ba sebaka sa rona se a hola taba eo mme a llang ka yona ke nahana hore ke nngwe ya diphephetso tseo re nang le tsona Afrika Borwa ka bophara ba dibaka tseo ho thweng ke di-informal settlements jwale batho ba rona ka hobane ha e sa le ba hatelletswe ba le ka tlasa kgatello ba le ditsela tse fapaneng tsa hore ba bontshe hore ba hloka bodulo ke hopola hona le papatso e ratang ho hla Lesedi FM mo mme a reng bodulo my son bodulo re batla bodulo jwale ke nana ke tsela eo batho bao ba bontshang ka yona hore le bona ba batla bodulo jwale ke nana hore le ha e sa re tshwara hantle le ka tsela eo e bileng ya tla ka yona hobane ha wa ka wa ba le ditherisano tse ntle hore re fumane batho bao ba se ba le teng empa ke nana hore ke mosebetsi wa masepala wa rona wa ho bona hore batho bao ba lokisetswa sebaka sa bona se nepahetseng ba be le ditshebeletso tseo mang le mang a di hlokang ke a leboha re lebohile haholo bahlomphehi ba ka ke lebohile haholo hle ke la ka tsa fela re tle re kwa le hona mona ntate Hloni Nyetanyane ke modulasetulo wa Lori Park Men's Forum ntate Nyetanyane re lebohile mohlomphehi le ntate Mokalanyane Rapuleng ke mongwe wa baahi ba kwa Lori Park ne le karolo ya bontate ba rona re buisana le wena mohlomphehi re lebohile haholo ka nako ya hao ntate Obakeng Msuthwana ke modulasetulo wa CPF Lori Park le wena mohlomphehi re lebohile tswela pele mokgahlelong ona bobedi wa karolo ya rona ya pele ya lethathama la mananeo wa ikgethang mo teng re buisanang le baahi ba fapafapaneng ho tswa dibakeng tse fapaneng bo masepaleng ba fapaneng ka hare ho naha Afrika Borwa ka o qolleha
re qala provinceng ya Free State ka kwano re masepaleng wa Mangaung Metro mo re leng ka ro sebaka sa Lorry Park re hasa ka kotloloho ho tswa Windmill Casino jole ka re qadile mokgahlelong wa pele ke mo re neng re utlwa tse ding tsa diphephetso tso ba ahi ba tobaneng le tsona mme mokgahlelong ona ke mo re lekolang ditharollo hore na ebe re ka di fihlella jwang mme re na le monghadi Pepenene o tswa company ya Sentlek mme na o ikarabella ho tsena tsa tshireletso ke head of security ndate Pepenene ha re wa mo ile mohlomphe ha ke lebohe mme Lahluwe a re lebohile ho le mohlomphe wa ka ho tswa masepaleng wa Mangaung Metro ho tsena tsa tshireletso ya setjhaba public safety re na le ntate Porotlwane le wena re wa mo itse mohlomphe a re lebohile haholo re boetse hape re na le Councillor Kruger ke MMC hona mono Mangaung Metro Councillor Kruger, a very good evening to you and thank you very much for joining us. No, much appreciated for the platform as well, and thank you for having us. Thank you very much. Ntate Pepenene ha ke qale ho wena. Re ka re bothata ke bo bokae ba ho tsuwa ha cable le ho sengwa ha infrastructure ka hare ho sebaka se se hore leng ho sona sa Lorry Park jole ka re utlwile bontate ba qadileng ba ne ba lla ka hore ba bone ho le molemo hore ba qale men's forum ba bona hore ka nnete ba sotleha go tsuwa ha cable. mme Lahluwe ke lebohe mme wa ka bothata ba boshodu ba di-cable mme wa ka ehlile ke sehloba boroko haholoholo motseng wa Lorry Park ka kakaretso le Mangaung phephetso e ngata e leng re tobane le yona re le Sentlek haholo le Lorry Park ke boshodu ba di street light ha ke batla ho bua maka mme wa ka re le lefapha la Sentlek re lahlelwa ke dimilione tse ngata haholoholo boshodung ba di street light ha mmoho le di cable Jwale ho tsuwa hona ha tsona di cable tsena ho ama jwang phane o lokelang ho fana ka yona setjhabeng ya motlakase le Sentlek jole ka ha o hlalosa hore ke tloba boroko mme nnete ya sala le lahlelwa ke dimilione ehlile e ba ke tloba boroko ene e re ama ka tsela yane ya hore community ya Lorry Park ena le dikolo ena le dikolo ena le di businesses tse leng hore na le di community di itshepetse ho tsona so ka ho ka boshodu bo ba di cable ono e batla e etsa e hampera le community hore ba kgone ho iphedisa ka utlwisisa mme Lahluwe hore nanene ba bang ba batswadi kapo ba bang ba batho ba baholo ba ke batho be leng hore ke di entrepreneurship ba phela ka o itshebe ka mesebetsi ya matsoho mme ka ho o ka utlwisisa ha ile hore nanene ba utswa di cable tsena e qetelletse e affectile le malapa a bona whereby batswadi ba sa hlotse ba khona ho beya bohobe hodima tafole jwale o re baahi sena se ya ba ama jole ka ha le lona se le ama le Sentlek ba tseba baahi ba mo le ba weleng hore ha ba kgona ho finyella hore na ba ka le thusa jwang ho tshireletsa meaho ena ya lona le Sentlek ya mme Lahluwe haholo ba tseba haholo re kopana le di CPF like ntate chairperson ana sa buile mane hore neneng ba sebetsa mmoho le rona ho kopana le di CPF re na le di community patrollers tsa Lorry Park mo eleng hore ba tseba le bona hore ba tlameha ho fana ka information mo eleng hore information e le hore ba fana ka yona re khona hore nna re acte hoduma yona ha ke batla ho bua le mongaka ba they are really hands on ha ke tla ho wena ntate Porotlwane le ka re le masepala wa Mangaung Metro ho tsena tsa polokeho le tshireletso ya setjhaba kgwao e kgolo eo le nang le yona ka sebaka sena sa Lorry Park kapa seo re ka reng ke diphephetso tse tobaneng le karolo ena ya Lorry Park ke difeng ke leboha mme Lahluwe diphephetso tseo rona re tobaneng le tsona re le lefapha la tshireletso ho hlaha Mangaung ke hore ntwe re lemoileng ke hore
Lorry Park e haufinyana haholo le toti ena e re bitsang ka hore ke Southern Landfill Site. Me bo haufinyana ba yona le Southern Landfill Site dintho tse etsahalang ka mona ka toting di hahlamela ntho engwe le ngwe e etsahalang ka hara motse ka mona. Empa ntho e ke ratang ho e toboketsa le ho opela mahofi haholo ke mekgahlo ena e nyolohang ka hara Lorry Park. Re utlwang ho hlaha ho bontate ba emeng ka maoto, mme takatso ya pelo ya rona ke ena kore bontate re utlwile hore le na le collaboration le jwalo ka CPF le Sepolesa sa Afrika Borwa. Ke utlwile ba bua ka Sergeant e leng Mentomane ke mme re sebetsang le yena haholo fela. Re lakatsa hore collaboration eo le rona re batla ho etsa bonnete ba hore re be karolo ya hona le lentswe la Sesotho le reng ntjapedi ha e hlole ke sebata. Re batla ho kenya letsoho re etse letsoho la monna ke mokolla moo ka baka la hobane re sebetsa ka botloloha le Sepolesa sa Afrika Borwa, mme ha o sheba lenaneng la rona la Mangaung ka mora hore ho be le re hosta Safer City Indaba. Safer City Indaba e ne se event fela ka hore event ke ntho yang ho yona ha o khutla ho yona ebe ho fedile. Safer City Indaba ha ke batla ho bua le ka lentswe la ho adingwa nna ke rata ho e hlalosa as a dimension ke dimension le platform eo re le Mangaung re tswileng ka se khahla ka maikemisetso a hore re batla ho etsa bonnete ba hore re ba le collaboration le stakeholders se seng le se seng se leng kgahlano le botlokotsebe ka baka la hore hona jwale tjena re developile le database ya rona ya di community patrollers, neighborhood watches le di private securities. Le beke ena e fetileng ena ne ke bua le councillor Charte an romela di company tseo yena sebetsang le tsona tsa security ho enhance data ya rona hore re kgona ho tloetsa nthwena ya khokana phiri re kopane re etse bonnete ba hore motse o tshwanang le Lorry Park jwalo ka bontate ba eme ka maoto le bomme re kgona ho kenya letsoho le rona re le masepala re bona hore na re ba thusa jwang hobane ke karolo ya rona ntho engwe le ngwe e etsahalang mo empe e hahlamela masepala le ntho engwe le ngwe e etsahalang mo ha o pua matsoho masepala le yena o fumana credit ho tswa moo. MMC, let me come to you. Some of the residents of Lorry Park are very much concerned about the illegal grabbing of land in Lorry Park. We do know that this has been in the news for the past years. Any solution regarding this issue? No, thank you so much for the question. You see, people must also understand from a municipality perspective, what we are doing as a government is redressing the injustices of the past. Now, in solving, many times you solve one problem, you cause a problem for someone else in solving that one. What am I getting at? Remember, back in the day, we had a problem of spatial planning. It means when the so-called white government back then, when they did spatial planning, your black and colored communities were thrown out there next to quarries, next to mine dumps, next to far from economic development. So that is why our communities must make use of 2 to 3 taxis just to get to the workplace, whereby your so-called white communities back then benefited because the land they got was prime and it was close to economic development. So now we sit with a challenge where we are saying, how do you redress this problem? Because all your domestic workers cleaning the houses in Lorry Park has to take 3 taxis to get back home, which means they must leave their families at 5 o'clock, 3 o'clock in the morning to be in time to look after the family's children or the household to be here at 7 o'clock. Just to give a practical example. Now, as a government and as Mangaung, what we've done is we've adopted what we call a mixed development. Now, when we talk about mixed development, you will also see in Vista Park, this is mixed development where we say you cannot have areas only secluded for certain type of housing. We are doing a mixed development because as you are developing houses on this side, let's say for the upper class, the very same people will need nannies, they will need people to look after their households and so forth. So you have a mixed development whereby you inculcate everyone into one. Now the problem is because on the one side you will have people have genuine complaints as the residents of saying, but this now has an effect on your property rate. Exactly.
So on the one side, you have a problem because your solution causes a challenge on the other side. But from a municipality perspective, let me give you the statistics. We have currently a backlog of 70,467 people who are registered. This is just registered, not even people who did not even go the extra mile of registering in terms of household. So now what we are doing is, as Mangaung, we are saying we want to discourage our communities from land grabs, as you are mentioning it. Now, this land grabs in Lorry Park, it's not the first time we had land grabs. We had land grabs previously, Tabanshu, Mutsabelo, and all the other areas in Bloemfontein. The reason why this one is making now news is because some political parties is using it for a nefarious agenda. Now, we will never encourage land grabs as a municipality because we must function within the armpits of the law. So what we are doing in Lorry Park is, you would see with phase 2, we literally came and we did the process, we vetted people, and then we said to people, because you must remember, not everyone qualifies for an RDP. Now, some people, the missing middle, they have enough money, but they can't afford your 800,000 property. So what they've said to us as a municipality and to government is to say, but listen, we can build our own houses, we just need land. So you are trying to accommodate, but we are legalizing it. And that is why what we did with the second phase, which was stopped, was to say, to deter people from doing it illegally, let's manage the process. And that is what we've done. But currently we are on a pause because there is a court case. But we have done it in terms of the legal way. In a township establishment, we have done it the legal way. Hence, I'm saying, as much as we understand the frustration on the one side, we also are sitting with the plight of people on the other side of saying, we are staying so far from economic development. It deals with us in terms, so many people in our townships are just working for taxi fare. Now, Mayor was talking earlier about the issue of a payment bracket when it comes to service deliveries. Now, she said they are expected to pay the same bracket as the residents from Plesir as well as Fona. That one in it, the same bracket in terms of rent, Yes. Mayor was referring to rent. Yeah, Now, in terms and the of rent, services. in terms of rent, that doesn't fall within our bracket. Remember, there is now property, and this is homeowners, and they decide on those things. Unfortunately, it's not a municipality that establish or say this is the rate that you must ask for rent. So I cannot even respond on that one because it falls outside our scope as a municipality because we provide services. And in terms of your title deed holder, but in terms of what is the rate for rent and so forth, and that falls without our scope. Not a problem. Ke tlo leka fela ho nka mokgahlelo wa pele wa dipotso ke kopa re be ba khutshwane 30 seconds potso ke bona matsoa ka re a mararo ke tlo kopa fela le be ba khutshwane straight to the point. Ntate o ka nka mic. Ke kopa ho botsa rona commitment ya lona how e sheba e boleng bono ba hore mosebetsi ono wa go botlhokotsebe kapa cable e ska ya balea ka tsela go hlalositse gore le losa tšhelete e ngata le re thusa jwang hape ho bonahala hore mosebetsi ono o etsala ka tsela e nepaetseng gobane ke lona ba tlameha nka maikarabelo go ntate wa safety satellite dish into satellite police station cause o tlameha o palame ho lo bula case kapo maponesa a dia o fihla mo go dulang teng home wa municipality. I've got a big concern about I'm a homeowner. The first concern is resident tax. I have to pay the resident tax. The house has been depreciated, develop my house because of that illegal settlement. And the other thing, have they thought about the health facilities, like the clinic, Lorry Park Clinic is too small. It can't even cater Lorry Park's people. So what about the people who are from outside? The schools, we don't have, we've got only schools that have been occupied by years. So those kids who are staying that side with their parents, they're attending the school at
the township, and they are working, they are passing that South Park dumping area, and it's not safe for them. Have they thought about those things when they brought the people at this site? And the other thing, I just want to ask the municipality, did they have the budget? Because those people who are going to stay there, they are going to apply for indigenous so that the municipality can assist with them to get the services. So, okay, thank you. Thank you, Ntate. MMC, in the last year or so, Lorry Park was becoming a default dumping site for the people from the township and the neighboring suburbs. It was becoming a default dumping site. We had to, as Lorry Park Men's Forum, we had to establish an anti-dumping unit to keep surveillance on people who came to dump here and chase them away and everything. So please take control of this dumping site and take the pressure off our shoulders. We use our vehicles, our petrol, our surveillance equipment, our cell phones, everything. Every day we are chasing people who come to dump here. So please make sure you take charge of the southern landfill. And then the other thing to you and Tate Pepenen, the cable theft. Do you have a database of second-hand goods dealers? Do you know how many are they in Mangaung Metro? Where are they situated? Do they have an association? Do you bring them on board to discuss this matter of cable theft? Do they even ask if a 17-year-old boy rocks up at a pawn shop or second-hand goods dealer with cable? Where did he get the cable from? He doesn't even work for Sporenet or Sentlek, but so how is the cable business booming when you are there? Yaka tabenya landfill site ya South ke Tlhoba Boroko. Potso yaka imbona last week hone le hlasela ka Northern Landfill Site. Northern Landfill Site ina le di waste reclaimers se leng hore ba teng ka hara database ya masipala. Potso ya ka gore na ka monana ka South bothata ke eng hore na le ka teng ho ke ho be le ho ba regulate ho tsebahale hore na mang ke mang. It's so sad taba ya ka monana ka South. Hoba o tla bo jwetswa ho thwe ebile hona le di criminals tse leng hore di ipata ka moo. How to hona le di criminals tse ipatang ka moo? Di criminals tseo ha di tswa di tla kae? Di tla ka hare ho Lorry Park, di tla ka hare ho phone. This issue is no longer just the Lorry Park issue. It's now an issue ya South. Difference ke in between rona le North. Hore na se etsahalang ka kwa ka North se ka etsahala ka mona ka South. Ka North hona le control. Ke thabila ke bona Ntate Kgamanyane ya le mona. Ntate Kgamanyane hona le bothata ba di security companies tse lona le masipala le di kenyang ka hara di depo tsa lona ka hara di landfill sites tsa lona. A ke le yona le ke le shebe taba eo. Ke a leboha. Ke lebogetse go nna fa nna ke le Mme Mawesi. Ke ne ke na le concern ya gore yone pleke ya rona re le ka gore re ikolomake ha re ikolomakile ke yone tabe ya dumping. So bothata ba ka ene le gore na no go sna way ya gore masipala a ka re meeta halfway bogologolo yang site ele ya Letamo a kere nako e fitileng go ile ga nna le ditopo tsene di kreiwa ka site leo. So gona ne go medile le tlhaka le tshabegang ka mo plus le difate tsa gona ge le kile re rakhata mara ha re itlhelle mo because ha rena di tools tsa gore re thusaneng ka tsone. Na go no go se
na ka mokgomo masepala a ka re thusang gore ba re meet halfway ka go kolomaka pleke e re dulang mo go yone gore go eletse go bonagala gore ga mannete ga go tlhokagale go go dampiwe ka moo. Ke a leboha. Mama e mong hape o ka tumela mama. What's up potso ya ka go municipality? Municipality ha o no o bona hore ho ba jwalo hore batho ba ipeya diplekeng tsa bona. So le ka nako ye e se reng ho yona ba ntse ba beya batho ho sena di-services. Batho bale ha ba fuwe metsi, ha ba fuwe nothing. Mara ba happy hore because of o tlotla haufinyana o sebetsa haufinyana le kishini mo a sebetsang teng. How fair for batho ba rona for no even ntse re bua language eo. Ene ha re tlwele ho blame hore ntse re political party e itseng. Ha phoso o yentse dumela hore re ntse re ja era monana. Ke a kopa municipality ha go etse betiri ga tseba ke bothata ba hohle ba di informal settlement, but ha go etse betiri o nahane betiri ka dintho tsa di informal settlement. And ntwe o ha e safe because ha nka botsa sentle ke rona rate ya bona ya theft ya cable ibile teng ha ibile ha e ho tloaneng bana le stats se ona because lori pakanetse sena bothata bo bokalo ba cable theft. E qadile ho ba teng haholo ho ba batho bao ba beteng ka mo ho be le mikhukhu ka mole. So ha re tsebe hore na problem eo e tlo solveaneng because weekly re ba le bothata weekly ha hore ha ona electricity ko lori park. Ra leboha. Ke a dumedisa and ke dumela ke habela monyetla ona with all protocols observed. I think batho ba buileng kaofela ka nnete ba buile dintlha tse ne tlo di botsa. Kutlwe MMC a bua ka the plan ho etsa bonnete ba hore everybody is getting a land, meaning it was something that has been planned for a very long time. Plan ya municipality a sentwe ka itswang tsatsing lena ya ba implementwa tsatsing lena. So my first call was that my first question is ka nako e bantse ba plana hore there's going to be something like this, ba le ba plana the security side of things now. Rena le bana ba tlohang ka mona ka Mountain View ba kenang sekolo Phuthanang boholo ba bona ba tsamaya ka maoto ba feta di-taxi ba feta dikoloi and ba feta the national road. Boholo ba bona ke ba yang location like Ntate said. Is there element of security for those kids na? Ya bobedi ke ena mme o buile ntlha ya bohlokwa hore na Sentleke e na le stats na sa hore dintho tse tsa hore ebe di light posts tsa rona di nyamela kapa di kgaolwa le di kgaolwang ka teng di kgaotswe ning di kadile ning ntlhane ya hore ebe because that's going to give us the stats ya rona hantle problem ya rona ke e hlayang kae. Ya boraro ke hore there was a security ene e ema ka sighting lena la Mountain View and a security ha isa bonahala ho hang and jwale bothata bo boholo ke ba hore nna ke rata ho leboha the Men's Forum and all the organizations sitting within Lorry Park. Nna ke mongwe wa bomme ba dulang ba le bang fela I'm surrounded by neighbors se long ha ona le ntwe tsalang le ha bana ba setse ba tlang founela within every second and this crime element in need to fela ntate morena this site ha ke batlo hore it's an illegal whatever but it is fela it poses security threats ho rona batho ba dulang ba le bang because now ho sona le batho ba kenang ka dijareteng banka dipompo and Men's Forum ya rona e la etsa bonnete ba hore ba lata bana bo nothwe ke bona bankang dipompo. Even after that council na le issue hore batho ba ntse ba tshela hape e le hore ba etsa this vandalism ya di buildings tse ntse le siko all along buildings tse leng hore batho ba dule ho tsona ha ba ye ho tsona currently di vandalizwa di a go bua ho kenwa ka hare batho ba phe hore ke meferefena kaofela part ya security enana e leng hore the planner MMC ba nentse ba yentse le kaofela ho tobele this site kape alawileng ka mona ba etsa jwang hore ba improve the security at Lorry Park. And then outreach ya Sentlek ntate o buile hantle hore ba itshwaretse ntlha le Men's Forum nnete ba sebetsa
fela ha ke so utlwina le campaign e buang ka yona hore ba tsamaya around ba ke ba rute batho ba rona hore na what are the methods tse ba ka di sebedisang mohlang ra di bona ka di-groupung di a postiwa hore ha o na le probleme ya eng ha o ka bona mang a etsa eng o phone and batho ba ntse ba di etsa. However ha o no ka ba le outreach between Centlac and the community ba ke ba buisane fela le batho ba ba bontsha hore na di-precautions tsa ntho tsena tsa batho ba ntse ba di etsa na ke tse feng. And then ke nana ke a leboha. Re lebohile haholo. Ntate Pokotlwana ha qala ka wena pele ke utlwe dipotso tsa o tlile di matla ebile di ngata. Ke a leboha hlemmele. E re ke qale pele ka ena ya ntate yaneng a bua mabapi le taba ya satellite station. Ya satellite station ntho re ka e etsang molemong wa hao ke hore re ka e fetisa ka baka la hobane ha se boikarabelo ba rona ka botloloha ke boikarabelo ba South African Police Services. Re tla kopana le General Adams ka Ntate Lesia hobane ha se kgetlo la pele ke utlwa ntho eo wa bonahala hore ke ntho e hlokahalang mona Lorry Park. Re tla enka re fetisetse ho bona e le tlhoko hore ba tsebe hona le bothata bo tshwanang le bo mme ke tle ho yena ya dumping. Ntho ya illegal dumping e bile bothata bo boholo ke hopola hona le selemo se se mo HOD ya rona Ntate Kgamanyane a ileng a re bitsa a re ntho e re kopa hore re etse bonnete ba hore re tla ka leano la ho lokisa ntho ena. Ona le mme ne ke sebetsa le yena mme Mtlong ke la ba ka reporta lapeng ha ka ke re le tlo nhloka bakeng sa nako e telele ne bile ke bua le di-colleague tsa ka ke re ntho engwe ke ithutileng yona bophelong ko re motho hore o kgona ho thusana le yena ho reverse ntho eo a e qadileng o tshwanela ho dilane le psychological mindset wa motho ene ho nka matsatsi ya 21 hore o kgona ho reverse ntho e motho ya entse empa o tshwanela o etse consistent ntho eo jwale re la ra qala leano mo la o stopa ntho engwe le engwe ene e bohloko baneng batho ba neng ba dampa mo ba bang beneng re ba tshwara ke batho ba hlomphehang haholo setjhabeng be ka reng ha o ka wa tshwanela o hlalose lebitso o ka tshoha empa re ile ra ba tshwara ga dula le bona fatshe ga ba bontsha hore a re ka tshwanela re nke mabitso a lona re a bea social media le a hlokomela hore e tlo ba ntho e mpe hakaka ba ile ba kopa tshwarelo ka ntho eo so re nkile matsatsi a hore kata kgwedi kaofela re cleaner le a hopola ono le ho be jwang mona e ne se toting fela mo all over re nkile nako e ka etsang kgwedi re etsa bonnete ba hore hoseng ha e re 4 o'clock hoseng re mo on site and until bosiu ha re tswa re kenya batho ba bang around the clock re la ra reverse until ho ba clean around mo so ntho ya dumping hona le lentswe le reng charity begins at home ke la ka bua mantswe ana ka re nna ka lebaka la hobane mo re hotseng teng re hotse re etsa tikoloho re etsa environmental health so batho ba entseng tikoloho ke hlokomela hore ba na le mindset o tshwanang kaofela nna le pampiri ya pompong kgaitsedi yaka ha ke keta ho ja pompong ke bo wampona ke lahla pampiri ke kenya ka phokothong ke ka o ke qabanang le mofumadi wa ka mehlaena wena ra di pampiri empa ntho ke etsang bonnete ba yona gore ke etsa bonnete ba hore tikoloho ya rona e dule e hlwekile empa ye yona ke ntho ya rona kaofela ke ya rona le setjhaba kaofela re tshwanela hore kaofela rona re etse awareness campaign re bine pina ile nngwe until e kena ka ra dikelello tsa rona kaofela hore ho silafatsa tikoloho go tlisa malwetse le baneng ba rona ene e bohloko ka ntho engwe hobane e ba multi generational ha o ka sheba bona jwale ha o pota mo hahololo tikolohong ya metsana ya rona batho ba batsho mo dulang teng re hana hona le lori e nka matlakala mara ka baka la hobane e se le ntho e keneng pelong ke tlwaelo ntho e re lahla le ha ho sa hlokahale so ke nana ena e tlo tshwanela re eme ka maoto rona re le setjhaba le rona re tla etsa bonnete ba hore re etse di-awareness campaign re kene le bo di-radiong ho bina pina ena ho ruta batho ho reverse ntho ena hore ke mokgwa o mobe ho tsamaya re lahla hohle mo ke kene ho yengwe hape e latelang ke Ntate Pepenene ya cable theft Ntate Pepenene ntho ke ratang hona le ntho e bitswang di internal collaborations tsa department ho rona ha re re bothata ke ba Ntate Pepenene ha re re bothata ke ba eng mo ho nang le bothata teng ra kenella re thusane le yena o tla o jwetsa Ntate Pepenene rona ke batho ba ba kae re ba romela le di report ha hona le batho ba re ba arrestileng ba etsa ntho eo
so ke dumela le setjhaba ha se kenya letsoho moo re ka e thabela haholo ntho eo hona le engwe ya di recycler ka hara dumping site mme o buile ntho engwe a re hobaneng ntho e etsahalang north e sa etsahale south ntho ke batlang ho e hlalosa ke ena hona le program e qaduweng nationally e etswa ke e kgannwa ke Destia le Salga ka lehlonolo HOD o ilang romella hore ke be karolo ya yona e sa qala ntho e lebaka leo o bonang north e ka e hatela pele hona jwale ke baka la bane ba pilotile project ya bona ka north so ntho eo e tlo tla hape e tlo etsuwa le ka mona ho ntso ho formalizewa di recycler hore motho mo le mong a kenang mo a be le ID a be le reflector ho tsejwa hore na ke mang lebitso la hae le hore ho ntshuwe motho mo le mong ya sa tshwanelang ho ba mo e re ko re qoqotho mohlomphi wa ka ho eo buang ka yona eo hore e batla bona ka mane ka north ba se ba qalelletse ibile ba kentse pilot project ka lehlakoreng lena ha hore ke hona e tla etswa bonyane setjhaba se le mona se utlwa hore na ba ka ema nako e kae pele yona lehlakoreng la bona e kengwa tshebetsong hobane ke nana hore mohlomong ba ihlahisa hobane e le ngongoreo ka lebaka la hore ke le karolo ya meralo ya ho etsa project e ka kwa ke dumela hore kgwedi e ke May e re leng ho yona ditumelo tsa rona e ne le hore July e ska ba ya fihla pele re starta the same project ka mona re cleaner ka mona leo etsa bonnete ba hore di recycler tse mo ba formalizewa ba screenwa ho tsejwa hore na mang ke mang ha ba kena moo e hlakile o utlwela ke re me wa ka ke lebo o ka tswela pele mohlomphi wa ka ke lebo wa me engwe ke ena ya mme ya buileng ka letamo hona le letamo mo nang le difate hona le bothata ba visibility mo ntsenga e buang ho mme ko re ke tlo kopa hore re kopane le wena pele re tswa mo re tla khona ho thusana le wena ka ntse hona le ntate re sebetsang le yena ka hore ha o ka sheba rona le fapheng la tshireletso public safety re sebetsa jwalo ka di social worker problem engwe le engwe e lahlelwa ho rona ntho engwe le engwe o tla utlwa ho law enforcement empa rona ha re sowe di tantrums hobaneng HOD wa rona o re rutile hore re nke boikarabelo re a enka ntho re fitisetse lefapheng le ikarabelang mme ha ba hloka thuso re a kgona ho tsamaya le bona re ba thuse halfway re banke halfway ho fitlhella ntho e rarollo ye ya difate ke ntho re tla e rarolla ka o panya halihlo ke na le ntate re sebetsang le yena o hlaha Parks and Cemeteries e leng ntate Davi Kotsie ntate Davi Kotsie ha ke mo tshwara ka mohala fela hangwe fela o tla ba di kutile difate tseo so ke a tshepisa mme wa ka hore re tla e rarolla ka o panya halihlo taba eo ke tla be ke tse bonnete ba hore batho ba yang mo ha ke tse bona ke manyaka ya re tla etsa re ka ta etsa re fane ka feedback ho wena hore re qetile ho etsa mosebetsi wa ke dumela ha ibaneng e se yona fela ntho eo hobane hona le ntho ya safety ina mme ga itse diaka hona le safety through environmental design di crime tse ding ha di cause necessarily ke taba ya hore di criminal di na le bokgoni ba ho etsa crime ke taba hore hona le dintho tse ba rotloetsang ho etsa mohlala mo nang le difate tse ngata o mo mohlala mo nang le jwang bo sa kutuing re lo kopa hore setjhaba sa Lori Park le bona bontate re identify dibaka tse hlokang hore ho be le mo ho kutuang teng hore re nke ntate Davi Kotsie le mokhupi wa hae re le bona mo re lo etsa di site inspection re identify dibaka tse hlokang ho kutua le difate tse hlokang ho khatua hore bana ha ba tsamaya ba ya dikolong ho be le ponahalo ba tsamaye ho bonahala ya le gona o tlo go bitse re kgone go ba teng mohi e kgone go bona gore ha re boipale fela e qoqwang re tla etsa jwalo kgaitsedi re le buile go le ntate Porotlwana MMC let me come to you the Lori Park residents are also talking about the element of security whether as the government you've given it much thought about the security side of things people who will be traveling from the distance and the children going to school as well. No, thank you. I think it's interesting that all the questions I received this evening is regarding human settlements and not necessarily in my portfolio. Yeah. But very important questions, and it is a concern for the community. I think one thing I want to make abundantly clear is that land invasion
is not approved by municipality. So I do not want us to get it twisted or confused. So in terms of land invasion, it's actually the worst thing that can happen to a municipality, because in proper development, before you move people to a site, you would first want to install your bulk infrastructure, do everything, and then you move people so that ablution facilities are available. The moment people move into a land, in the absence of that bulk infrastructure, it puts strain on the municipality, because it even doubles the recovery rate for us, because now you must be reactive. And remember, as a municipality, we are not accredited to do human settlements. We only do bulk infrastructure, then provincial government takes over and do what we call your housing needs. So I just wanted to make it clear that there is the land invasion does not carry the approval of Mangaung. What we wanted to do was phase 2, which is sub judice currently, because it's still in the courts, where we said we want now to do it orderly, where we allocate a site to person so and so. We know exactly who stays there. The person has been vetted, and already there's temporary ablution facilities available. That is phase 2. That is what we wanted to do as Mangaung. The first one, in terms of Mountain Dew, has nothing to do with Mangaung municipality. I just wanted to clarify that one. In terms of what you have raised, the security, and in terms of the distance that children must travel, I just spoke to the HOD just before, because Ntate, who's representing the Men's Forum, just raised, just had a good idea, and he said, MMC, you have your Aweng buses. Why don't you think of extending it this side, because there is a need. Now, I'm not saying we are going to do it, but I'm just saying, as actually I was discussing, it's something maybe that we did not even consider back then, but conditions have changed and we must look into it. So not necessarily we are saying we are going to do it, but definitely we're going to check the feasibility of extending the arm to see if we can do it, what else, because there is a genuine concern. And also what Mayor's raised to say these children must walk past where the dumping site and the a cemetery is. That in itself, for me, just to drive by using my car, it's scary in itself. So I cannot imagine our children walking past there. And then lastly, in terms of landfill sites, and Tata has elaborated enough, I just wanted to make mention that this was a concern for the executive mayor. That's why you would have seen I think a month ago, we did, as the MMCs with the executive mayor, we did a spot check on the southern landfill site, because that is a major concern for the executive mayor. And one of the challenges we have is it should not be a dumping site. We must manage waste, and waste must be separated at source. And that is the mistake that was done there. But like I've said, this is a priority for executive mayor, and an announcement will follow. Let me not preempt, because that's a space of executive mayor, but just to reassure you as a community that is one of the main priorities of the executive mayor, to put it up on the standard of the northern side, so that we don't have this issue of when we go to town there's a certain standard, and when we come to the township areas or to the southern side there is no standard. We do not want that one. We want to standardize it and to manage waste, not to collect waste. That is not what we should do. Thank you, ma'am. And that has also emphasized the fact that now that you'll be focusing mainly on these mixed development areas, the issue of tax and raise and taxes, they also need to be considered now that their houses, the area that they are living in, will be depreciating due to the fact that now they are having an illegal area next to their houses. No, definitely, like you've said, but like I said, the illegal area is Mountain Dew. The one we are doing is not the illegal one. But what we've also discussed also with CFO as well as with MMC Finance is to say that how best do we turn this into a win-win situation, because that is
a reality in terms of property rates. And remember, property becomes an investment. True that. It becomes a legacy that you leave for your children and for generations to come. And the reason people bought it, because every house owner wants the property rate to increase after a few years, because that's your investment. So these are the things, hence I'm saying you solve one problem and causing another challenge. But what we are doing, we have benchmarked to see how other cities are doing it in terms of your mixed development. So I cannot proclaim this is the answer right now, but this is definitely one of the main bones of contention within the mayoral committee, to say we want to solve, we want to accommodate, yes, our destituted communities, but it can also not be at the expense of our homeowners on the other side. So what is the middle ground? And this is where our focus area currently is. Oh, well, quite definitely. Ntate Pepenene, ha ke tle ho wena le dipotso tseo di botsitsweng mo hlomphehi. Ha ke leboemela Hliwe. Potso ya pele ke ya ntate mane mana botsa ka commitment tsa rona tsa St Lake. Mongaka jaka ke ananetse hore ehlile ke sehloa boroko ntwe ya boshodu ya Bhakopogo. Rona re le St Lake haololo mono motseng wa Lorry Park, re na le batho ba re ba bitsang service provider. Ka kgola o tloko bone ka mono ka Lorry Park ho na le distribution center ka mono, me leng hore re na le security company e leng hore e kata ka mo wa bona. And also hape re le St Lake re la ga le ka hore nanene re intensify manpower rona haololo ko am responsing. O ka elellwa haholo le bontate mane hore re sebetsa mmoho le bona in terms of the visible patrollings. So, and also ntwe re etsang hape re sebetsa le di other law enforcement agencies, for example the security companies. Me leng hore maybe ha ona le boshodu ba kopo kapa ba batla re etse joint operations le bona ga ba joina kapa rona ga ba mema. So ke commitment e re etsang hore re leke ka bohohle hore nanana mohlolo mong boshodu bonana ba dikoporo ha mmoho le ba di street lights bo fokotsehe. Ya bobedi e botsitsweng ke ntate mane ya di second hand goods. Ya mongaka ke sho ke a kgola tso bona le wena marangrang monana ka di 10 tsa April re ile ga tshwara owner ya scrap yard se mane Bloemfontein mane ma tsebang hantle hore naneneng ihlile di koporo se loreng di karabella ho sentle ka di dumele la se sentle ke ka kakaretso re ka etsa mohlala Transnet Eskom ha da dumeletse me ke mo eleng hore nana re la ga motshwara ha mmoho le mosebeletsi wa rona sebeletsang St Lake. Potso ke eno ya bohloko ya go ana ba tseba nka araba ka confidence mongaka ha ba tseba. 2 months back Heide Dala re ne ga nna ga tshwara owner ga scrap ya teseng e leng hore nana re fungwana koporo ya rona mo mme la bua ka security awareness hore ana lona la tseba le community ya Lorry Park ditlamorao tse leng hore boshodu ba bophofolo na di ba teng. Hangata re sebetsa holo le ntate Mashale ke nana ke tsebile bitso la hae ya ntate Mashale wa re bitsa dikopanong tsa lona re etse security awareness re le jwetse re le hlalosetse ka ditlamorao tsa boshodu ba diphofolo. Nka tia mohlala kgoding e fitileng hona le suspected hona le suspected e tshwerwe a utsitse diphofolo mme o la fungwana 20 years tjhankaneng. So ba tseba bo ditlamorao tsa teng. Ke nana hore mohlolo mong hape ka mora kopano yona re ka kopana le lona ka thoko mohlolo mong me leng ha re khone ho finyella teng in terms of the security awareness ka teng re ka exchange dinomoro then re khone hore re tle ho lona re tlo phatlalatsa e fang khidi ena ka le wa mongaka.
a re lebohile haholo ntate Pepenene. Ntate Pokgotlwane, le masepala wa Mangaung Metro le ka thusa jwang setjhaba se se mo sa Lorry Park haholo ka ntlha ena ya ho kengwa ha a district camera bakeng sa ho thusa setjhaba mohlomong ho leka ho ba atomela ntlheng ya ho ntlafatsa polokeho le tshireletso ya thepa e teng ho kenyeleditse le bona. Ke a leboha kgaitsedi ya ka. Ntho e ke e tsebang e etsahalang hona jwale lefapheng la rona la tshireletso masepaleng wa rona ntho e ya CCTV camera HOD wa rona o na le passion haholo ka yona so hona jwale tjena hona le leano lena la hore ka hore hona le batho ba bang ba di kentseng privately ke tsa bona ke di company tse fapaneng so hona le leano leo la hore le re rolling out re ba bitsitse hore ba tle on board hore re kgone ho sebetsa mmoho le bona ya pele ya di institute e ke hlomphang e ileng ya otlolla letsoho ba tla ke ba UFs ba tlile hore re na le nomoro ke ena ya di camera tsa rona re batla ho sebetsa mmoho le lona jwale re bona ile bohlokwa hobane ntho ha bo e checka ka morao re etse benchmark di masepaleng tse ding e sebetsa haholo ebile e na le ditlamorao tse ntle ke dumela hore jwalo ka ntse e rolwa e thathollwa ka hara masepala wa rona e tla be tlo fihla le mona Lorry Park le bona ba tla ba fihla ba fumane monyetla wo wa hore le bona ho be le CCTV cameras because tsona di na le kgahlamelo impact e kgolo hanga ka ho hlalosetsa fela di arrest tse etsuwang khafetsa ka yona ntho eo ka baka la hobane ha se rona fela command and control center ya rona ke batho ba rona ba law enforcement mo and then rena le police hape mo ba sebetsa mo hang ha ba bona botlokotsebe bo etsahala koloi ya dispatchiwa immediately and motho o arrestiwa hang ka otloloa jwale ke dumela hore jwale ka ile mo intse e roll out e tla betlo fihla le mona Lorry Park hobane maikemisetso a lefapha la rona ko re fihlelle Mangaung kaofela Mangaung re fihlelle dibaka kaofela so ke ne ke kopa hore ha o ntumella pele ke etswa hona le potso e ke dumelang hore ile ya bua e amanang le private security tse kentsweng di mo di landfill site ke batla etsa mohlala ka yona ene e haufinyana mo ke na le di report tse ke di fileng HOD in 2 weeks di report tsa di arrest 3 arrest tse mo tsa batho ba neng ba utswa fence ba arrestwe kwana ma security a ba sebetsa mo ne re bile ke bua le HOD ke re ke batla ho tshwara meeting le batho ba re ke re tlo ba rotloetsa ka mosebetsi o ba o etsang re ska ga ba leboa ba le hole ka baka la hobane ntho ba etsang wa e bona hore e se ile trend o arresta ho bona ke trend bankile ownership bana ba ka mona ebile ne ke bua le bona ke go bona la toti ena jwale le fetotse ya lona jwale hobana se taba fela ya di arrest e ba etsang ba thibela botlokotsebe maemong a fapaneng and di report tsa bona re di fumana beke le beke a ihlakile mohlomphehi wa ka fela he ke lakatsa hore mohlomong ha o ka itlama ka pula setjhaba se kwano taba yane ya o kutwa ha difate re tsebe o tseba kaofela ba ahi le bona ba tsebe e re ha o sa tle ka letsatsi leo ba tle ba tsebe hore ene e sa etsahale re ka re bonyane ka morana ko e kae letsatsing lena ke laboraro ka hore ntho re khona o etsa ka o panya ha lihlo ke dumela beke e tlang ke tlo kopa fela re fumane dinomoro ho ye mong wa bontate be ka communicating le nna ke tswa mo ke tlo founela ntate Davikotsie and then bekeng e tlang ke dumela hore project eo re idea mme wa ka re le buile haholo le rona re tla ba teng o netefatsa hore selo sa etsahala ba a ibile ba e otlela ma go fita ba eno ntate Pokgotlwane re le buile haholo mohlomphehi wa ka o tswa masepaleng wa Mangaung Metro o leboha nna haholo fela re le buile haholo ntate Pepenene ho tswa Central ke le wena mohlomphehi re le buile Hello, re le buile haholo Councillor Kruger, thank you very much for your time. Always a pleasure. Thank you so much for having me. Mo ilona re le buile haholo hle ka o ra di matsebe le ba ahi ba teng kwano ke le buile haholo ka nnete ne le itshwere hantle kopa fela le ichapele magofi
Mamedi he ke ka mo mmuhi wa rona re kwalang lenaneo lena le ikgethang ka jeno re le kwano Windmill Casino ke Bloemfontein re ne re buisana le baahi ba Lorry Park ke mo masepaleng wa Mangaung Metro ka tse ding tsa diphephetso tseo ba tobaneng le tsona haufinyana re tla boela re khutla re tlo lekola tse ding tsa boitlamo kapa boitlamo bo ileng ba etswa kwano go bona hore na dikatlaho ke difeng fela he re le buila haholo o dule o theile tsebe o bole o butse mahlo haufinyana re etela sebaka sao hi papatho